남규태방송 시청자 여러분 안녕하십니까. 오늘은 2023년 7월 6일 목요일입니다. 현재 시간은 오전 6시 19분입니다. 성경공부 602회 방송을 시작하겠습니다. 성경은 레위기 10장부터 한영어로 읽어보겠습니다. 아론의 아들 나답과 아비후가 각기 향로를 가져다가 여호와께서 명령하시지 아니한 다른 불을 담아 여호와 앞에 분향하였더니 불이 여호와 앞에서 나와 그들을 삼키매 그들이 여호와 앞에서 죽은지라. 모세가 아론에게 이르되 이는 여호와의 말씀이라. 이러시기를 나는 나를 가까이 하는 자 중에서 내 거룩함을 나타내겠고 온 백성 앞에서 내 영광을 나타내리라 하셨느니라. 아론이 이전자마니 모세가 아론의 삼촌 우시엘의 아들 미사엘과 엘사반을 불러 그들에게 이르되 나와 너희 형제들을 성소 앞에서 진영 밖으로 메고 나가라 하며 그들이 나와 모세가 말한 대로 그들을 옷 입은 채 진영 밖으로 메어내니 모세가 아론과 그의 아들 엘르아살과 이다말에게 이르되 너희는 머리를 풀거나 옷을 찢지 말라. 그리하여 너희가 죽음을 면하고 여호와의 진노가 온 회중에게 미침을 면하게 하라. 오직 너희 형제 이스라엘 온 족속은 여호와께서 치신 불로 말미암아 슬퍼할 것이니라. 여호와의 관유가 너희에게 있은즉 너희는 회막문에 나가지 말라. 그리하면 죽음을 면하리라. 그들이 모세의 말대로 하니라. 여호와께서 아론에게 말씀하여 이르시되 너와 내 자손들이 회막에 들어갈 때에는 포도주나 독주를 마시지 말라. 그리하여 너희 죽음을 면하라. 이는 너희 대대로 지킬 영원한 규례라. 그리하여야 너희가 거룩하고 속된 것을 구별하며 부정하고 정한 것을 분별하고 또 나 여호와가 모세를 통하여 모든 규례를 이스라엘 자손에게 가르치리라. 모세가 아론과 그 남은 아들 엘르아살에게와 이다말에게 이르되 여호와께서 드린 화제물 여호와께 드린 화제물 중 소재의 남은 것은 지극히 거룩하니 너희는 그것을 취하여 누룩을 넣지 말고 제단 곁에서 먹되 이는 여호와의 화제물 중 내 소득과 내 아들들의 소득인즉 너희는 그것을 거룩한 곳에서 먹으라. 내가 명령을 받았느니라. 흔든 가슴과 들어 올린 뒷다리는 너와 내 자녀가 너와 함께 정결한 곳에서 먹을지니 이는 이스라엘 자손의 화목제물 중에서 내 소득과 내 아들들의 소득으로 주신 것임이니라. 그 들어 올린 뒷다리와 흔든 가슴을 화제물의 기름과 함께 가져다가 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼을지니 이는 여호와의 명령대로 너와 내 자손의 영원한 소득이니라. 모세가 속죄제 드린 염소를 찾은적 이미 불살랐는지라. 그가 아론의 남은 아들 엘르아살과 이다말에게 노하여 이르되 이 속죄제물은 지극히 거룩하거늘 너희가 어찌하여 거룩한 곳에서 먹지 아니하였느냐. 이는 너희로 회중의 죄를 담당하여 그들을 위하여 여호와 앞에 속죄하게 하려고 너희에게 주신 것이니라. 그 피는 성소에 들여 오지 아니하는 것이었으니 그 제물은 너희가 내가 명령한 대로 거룩한 곳에서 먹었어야 했을 것이니라. 아론이 모세에게 이르되 오늘 그들이 그 속죄제와 번제를 여호와께 드렸어도 이런 일이 내게 임하였거늘 오늘 내가 속죄제물을 먹었더라면 여호와께서 어찌 좋게 여기셨으리요. 모세가 그 말을 듣고 좋게 여겼더라.
Aaron's sons Nadab and Abihu took their censers, but put fire in them and added incense, and they offered unauthorized fire before the Lord, contrary to his command. So fire came out from the presence of the Lord and consumed them, and they died before the Lord. Moses then said to Aaron, "This is what the Lord spoke of when he said, among those who approach me, I will be proved holy. In the sight of all the people, I will be honored." Aaron remained silent. Moses summoned Michael and Eljaban, sons of Aaron's uncle Uziel, and said to them, "Come here, carry your cousins outside the camp, away from the front of the sanctuary." So they came and carried them, still in their units, outside of the camp, as Moses ordered. Then Moses said to Aaron and his sons Eleazar and Ithamar, "Do not let your hair become unkempt, and do not tear your clothes, or you will die, and the Lord will be angry with the whole community. But your relatives or the Israelites may mourn for those the Lord has destroyed by fire. Do not leave the entrance to the tent of meeting, or you will die, because the Lord's anointing or is on you." So they did as Moses said. Then the Lord said to Aaron, "You and your sons are not to drink wine or other fermented drink whenever you go into the tent of a meeting, or you will die. This is a lasting ordinance for the generations to come. So then you can distinguish between the holy and the common, between the unclean and the clean, and so you can teach the Israelites all the decrees the Lord has given them through Moses. Moses said to Aaron and his remaining sons, Eleazar and Ithamar, "Take the grain offering left over from the food offerings prepared without yeast, and presented to the Lord, and eat it beside the altar. For it is most holy. Eat it in the sanctuary area, because it is your share and your sons' share of the food offerings presented to the Lord. For so I have been commanded, but you and your sons and your daughters may eat the breast that was waved and the
thigh that was presented. Eat them in ceremonially clean place. They have been given to you and your children as your share of the Israelites. Fellowship offerings, the law, uh, the the sigh that was presented, and the priest that was waved must be brought with the bad portions of the food. Offerings to be waved before the Lord as a wave offering. This will be the perpetual shall for you and your children, as the Lord has commanded. When Moses inquired about the goat of the sin offering and found that it had been burned up, he was angry with Eliezer and Itamar, Aaron's remaining sons, and asked, "Why didn't you eat the sin offering in the sanctuary area? It is most holy. It was given to you to take away the guilt of the community by making atonement for them before the Lord. Since its blood was not taken into the holy place, you should have eaten the goat in the sanctuary area as I commanded." Aaron replied to Moses, "Today they sacrifice their sin offering and there are burnt offering before the Lord. But such things as this have happened to me. Would the Lord have been praised if I had eaten the sin offering today?" When Moses heard this, he was sacrificed. 레위기 11장입니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 육지의 모든 짐승 중 너희가 먹을 만한 생물은 이러하니 모든 짐승 중 굽이 갈라져 쪽발이 되고 새김질하는 것은 너희가 먹되 새김질하는 것이나 굽이 갈라진 짐승 중에도 너희가 먹지 못할 것은 이러하니 낙타는 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 사반도 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 토끼도 새김질은 하되 굽이 갈라지지 아니하였으므로 너희에게 부정하고 돼지는 굽이 갈라져 쪽발이로 돼 새김질을 못함으로 너희에게 부정하니 이러한 고기를 먹지 말고 그 죽음도 만지지 말라. 이것들은 너희에게 부정하니라. 풀에 있는 모든 것 중에서 너희가 먹을 만한 것은 이러하니 강한 바다와 다른 물에 있는 모든 것 중에서 지느러미와 비둘이 있는 것은 너희가 먹되 물에서 움직이는 모든 것과 물에서 사는 모든 것 곧 강과 바다에 있는 것으로서 지느러미와 비늘 없는 모든 것은 너희에게 가증한 것이라. 이들은 너희에게 가증한 것이니 너희는 그 고기를 먹지 말고 그 죽음을 가증히 여기라. 수중 생물에 지느러미와 비둘 없는 것은 너희가 혐오할 것이니라. 새 중에 너희가 가증히 여길 것은 이것이라. 이것들이 가증한 적 먹지 말지니 곧 독수리와 솔개와 물수리와 말똥가리와 말똥가리 종류와 까마귀 종류와 타조가
다흐마스와 갈매기와 샘의 종류와 올빼미와 가마오지와 부엉이와 흰 올빼미와 사다새와 느새와 황새와 백로종류와 오디새와 박쥐니라. 날개가 있고 네 발로 기어다니는 곤충은 너희가 힘을 것이로다. 다만 날개가 있고 네 발로 기어다니는 모든 곤충 중에서 그 발에 뛰는 다리가 있어서 땅에서 뛰는 것은 너희가 먹을지니라. 곧 그 중에 메뚜기 종류와 빗쟁이 종류와 귀뚜라미 종류와 팥종이 종류는 너희가 먹으려니와 오직 날개가 있고 기어다니는 곤충은 다 너희가 혐오할 것이니라. 이런 것은 너희를 부정하게 하나니 누구든지 이것들의 죽음을 만지면 저녁까지 부정할 것이며 그 죽음을 옮기는 모든 자는 그 옷을 발전히 저녁까지 부정하리라. 굽이 갈라진 모든 짐승 중에 쪽발이 아닌 것이나 색임질 아니하는 것의 죽음은 다 네게 부정하니 만지는 자는 부정할 것이요 네 발로 다니는 모든 짐승 중 발바닥으로 다니는 것은 다 네게 부정하니 그 중 죽음을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 그 죽음을 옮기는 자는 그 옷을 빨지니 저녁까지 부정하리라. 그것들이 네게 부정하니라. 땅에 기는 길짐승 중에 내가 부정한 것은 이러하니 곧 두더지와 쥐와 또 도마뱀 종류와 도마뱀 부치와 육지악과 도마뱀과 사막 도마뱀과 카멜레온이라. 모든 기는 것 중 이것들은 내게 부정하니 그 죽음을 만지는 모든 자는 저녁까지 부정할 것이며 이런 것 중 어떤 것의 죽음이 나무 그릇에든지 의복이든지 가죽이든지 자루에든지 무엇에 쓰는 그릇이든지 떨어지면 부정하여지니라. 물에 담그라. 저녁까지 부정하다가 정할 것이며 그것 중 어떤 것이 어느 질그릇에 떨어지면 그 속에 있는 것이 다 부정하여지나니 너는 그것을 깨뜨리라. 먹을 만한 축축한 식물이 거기 담겼으면 부정하여질 것이요 그 같은 그릇에 담긴 마실 것은 부정할 것이며 이런 것의 죽음이 물건 위에 떨어지면 그것이 모두 부정하여지리니 화덕이든지 화로이든지 깨뜨려 버리라. 이것이 부정하여져서 너에게 부정할 것이 되리라. 샘물이나 물이 고인 운동이는 부정하여지지 아니하되 그 죽음에 닿는 것은 모두 부정하여질 것이요 이것들의 죽음이 심을 종자에 떨어지면 그것이 정하거니와 만일 종자에 물이 묻었을 때 그것이 그 위에 떨어지면 너희에게 부정하리라. 너희가 먹을 만한 짐승이 죽은 때에 그 죽음을 만지는 자는 저녁까지 부정할 것이며 그것을 먹는 자는 그 옷을 빨 것이요 저녁까지 부정할 것이며 그 죽음을 옮기는 자도 그의 옷을 빨 것이요 저녁까지 부정하리라. 땅에 기어다니는 모든 들짐승은 가증한 자 먹지 못할지니 그 땅에 기어다니는 모든 기는 것 중에 배로 밀어 다니는 것이나 네 발로 걷는 것이나 여러 발을 가진 것이나 너희가 먹지 말지니 이것들은 가증함이니라. 너희는 기는 바 기어다니는 것 때문에 자기를 가증하게 되게 하지 말며 또한 그것 때문에 스스로 들여펴 부정하게 되게 하지 말라. 나는 여호와 너희의 하나님이라. 내가 거룩하니 너희도 몸을 구별하여 거룩하게 하고 땅에 기는 들짐승으로 말미암아 스스로 더럽히지 말라. 나는 너희 하나님이 되려고 너희를 애굽 땅에서 인도하여는 여호와라. 내가 거룩하니 너희도 거룩할지어다. 이는 짐승과 새와 물에서 움직이는 모든 생물과 땅에 기는 모든 들짐승에 대한 규례니 부정하고 정한 것과 먹을 생물과 먹지 못할 생물을 분별한 것이니라.
The Lord said to Moses and Aaron, say to the Israelites of all the animals that live on land, these are the ones you may eat. You may eat any animal that has a divided hope and that chews the cud. There are some that only chew the cud or only have a divided hope, but you must not eat them. The camel, though it choose the cud, does not have a divided hope. It is ceremonially unclean for you. The Hyrex, though it choose the code, does not have a divided hope. It is unclean for you. The rabbit, though it choose the code, does not have a divided hope. It is unclean for you. And the pig, though it has a divided hope, does not choose the code. It is unclean for you. You must not eat their meat or touch their carcasses. They are unclean for you. Of all the creatures living in the water of the seas and the streams, you may eat any that have fins and scales, but all creatures in the seas of streams that do not have fins and scales, whether among all the swarming things or among all the other living creatures in the water, you are to regard as unclean, and since you are to regard them as unclean, you must not eat their meat. You must regard their carcasses as unclean. Anything living in the water, those not have fins and the scales is to be regarded as unclean by you. These are the words you are to regard as unclean and not eat because they are unclean. The eagle, the vulture, the black vulture, the red kite, and the kind of black kite, any kind of raven, the horned owl, the screen, screech owl, the gull, and the kind of worker. The reader owl, the cormorant, the great owl, the white owl, the desert owl, the osprey, the stork, any kind of horn, the hoopoe, and the bat, or flying insect, all flying insects that work on all fours to be regarded as unclean by you. There are, however, some flying
insects that work on all fours that you may eat. Those that have joined legs for hopping on the ground above, or these you may eat any kind of raw crust. Katydid, cricket, or grasshopper, but all other flying insects that have four legs you are to regard as unclean. You will make yourself the unclean by this. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Whoever picks up on the one of their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Only animal that does not have a divided hoof, or that does not chew the cud is unclean for you. Whoever touches the carcass of any of them will be unclean. Of all the animals that work on all fours, those that work on their paws are unclean for you. Whoever touches their carcasses will be unclean till evening. Anyone who picks up their carcasses must wash their clothes, and they will be unclean till evening. These animals are unclean for you. Of the animals that move along the ground, these are unclean for you. The whistle and the lead, any kind of great lizard, the gecko, the monitor lizard, the whale lizard, the skink, and the chameleon, of all those that move along the ground. These are unclean for you. Whoever touches them when they are dead will be unclean till evening. When none of them dies and falls on something, that article, whatever is used, will be unclean, whether it is made of wood, cloth, hide, or sackcloth. Put it in water, it will be unclean till evening, and then it will be clean. If one of them falls into a pot, everything in it will be unclean, and you must break the pot. Any food you are allowed to eat that has come into contact with water from any such pot is unclean. And any liquid that is drunk from such a pot is unclean. Anything that one of their carcasses falls on becomes unclean over or cooking pot must be broken up. They are unclean. And you are to regard them as unclean. A spring, however, or cistern
for collectioning collecting water remains clean, but anyone who touches one of these carcasses is unclean. If a carcass falls on any seeds that are to be planted, they remain clean. But if water has been put on the seed and the carcass falls on it, it is unclean for you. Even any more that you are allowed to eat dies. Anyone who touches its carcass will be unclean till evening. Anyone who eats some of its carcass must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Any one who picks up the carcass must wash their clothes, and they will be unclean till evening. Every creature that moves along the ground is to be regarded as unclean. It is not to be eaten. You are not to eat any creature that moves along the ground, whether it moves on its belly or walks on or falls or on many feet. It is unclean. Do not defile yourselves by any of these creatures. Do not make yourselves unclean by means of them, or be made unclean by them. I am the Lord your God. Consecrate yourselves and be holy, because I am holy. Do not make yourselves unclean by any creature that moves along the ground. I am the Lord who brought you out of Egypt to be your God. Therefore, be holy, because I am holy. These are the regulations concerning animals, birds, every living thing that moves about in the water, and every creature that moves along the ground. You must distinguish between the unclean and the clean, between living creatures that may be eaten and those that may not be eaten. 레위기 12장입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여 이르라. 여인이 임신하여 남자를 낳으면 그는 이래 동안 부정하리니 곧 월경할 때와 같이 부정할 것이며 깨달째 날에는 그 아이의 표피를 뺄 것이요 그 여인은 아직도 33일을 지내야 산일이 깨끗하리니 정결하게 되는 기한이 차기 전에는 성물을 만지지도 말며 성물에 들어가지도 말 것이며 여자를 낳으면 그는 2일에 동안 부정하리니 월경할 때와 같을 것이며 산일이 깨끗하게 되면 66일을 지내야 하리라. 아들이나 딸이나 정결하게 되는 기한이 차면 그이는 번제를 위하여 1년 된 어린 양을 가지고 속죄제를 위하여 집 비둘기 새끼나 산 비둘기를 회막문 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그것을 여호와 앞에 떼서 그 여인을 위하여 속죄할지니 그리하면 산일이 깨끗하리라. 이는 아들이나 딸을 생산한 여인에게 대한 규례니라. 그 여인이 어린 양을 바치기에 힘이 미치지 못하면 산 비둘기 2마리나 집 비둘기 새끼
두 마리를 가져다가 하나는 번제물로 하나는 속죄제물로 삼을 것이요 제사장은 그를 위하여 속죄할지니 그가 정결하리라. The Lord said to Moses, say to the Israelites, a woman who becomes pregnant and gives birth to a son will be ceremonially unclean for 7 days, just as she is unclean during her monthly period. On the 8th day, the boy is to be circumcised. Then the woman must wait 33 days to be purified from her bleeding. She must not touch anything sacred or go to the sanctuary until the days of her purification over. If she gives birth to a daughter for 2 weeks, the woman will be unclean as during her period. Then she must wait 66 days to be purified from her brooding. When the days of her purification for a son or daughter are over, she is to bring to the priest at the entrance to the tent of meeting a year-old lamb for a burnt offering, and a young pigeon or a dove for a sin offering. He shall offer them before the Lord to make atonement for her, and then she will be ceremonially clean from her flow of blood. These are the regulations for the woman who gives birth to a boy or a girl. But if she cannot afford a lamb, she is to bring 2 doves or 2 young pigeons, one for burnt offering and the other for sin offering. In this way, the priest will make atonement for her, and she will be clean. 레위기 23장입니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 만일 사람이 그의 피부에 무엇이 돋거나 뾰루지가 나거나 색짐이 생겨서 그의 피부에 나병 같은 것이 생기거든 그를 꼭 제사장 아론에게나 그의 아들 중 한 제사장에게로 데리고 갈 것이요 제사장은 그 피부의 병을 진찰할지니 환부의 털이 휘어졌고 환부가 피부보다 우묵하여졌으면 이는 나병의 환부라. 제사장이 그를 진찰하여 그를 부정하다 할 것이요 피부에 색점이 희나 우묵하지 아니하고 그 털이 희지 아니하면 제사장은 그 환자를 이래 동안 가둬둘 것이며 이래 만에 제사장이 그를 진찰할지니 그가 보기에 그 환부가 변하지 아니하고 병색이 피부에 퍼지지 아니하였으면 제사장이 그를 또 이래 동안을 가두어둘 것이며 이래 만에 제사장이 또 진찰할지니 그 환부가 엷어졌고 병색이 피부에 퍼지지 아니하였으면 피부병이라. 제사장이 그를 정하다 할 것이요 그의 옷을 빨 것이라. 그리하면 정하리라. 그러나 그가 정결한지를 제사장에게 보인 후에 병이 피부에 퍼지면 제사장에게 다시 보일 것이요 제사장은 진찰할지니 그 병이 피부에 퍼졌으면 그를 부정하다 할지니라. 이는 나병임이니라. 사람에게 나병이 들었거든 그를 제사장에게로 데려갈 것이요 제사장은 진찰할지니 피부에 흰 점이 돋고 털이 휘어지고 극이
생살이 생겼으면 이는 그의 피부의 오랜 나병이라 제장이 부정하다 할 것이요 그가 이미 부정하였은즉 가두어 두지는 않을 것이며 제장이 보기에 나병이 그 피부에 크게 발생하였을 그 환자의 머리부터 발끝까지 퍼졌으면 그가 진찰할 것이요 나병이 과연 그의 전신에 퍼졌으면 그 환자를 정하다 할지니 다 희어진 자인적 정하거니와 아무 때든지 그에게 생살이 보이면 그는 부정한즉 제장이 생살을 진찰하고 그를 부정하다 할지니 그 생살은 부정한 것인즉 이는 나병이며 그 생살이 변하여 다시 희어지면 제장에게로 갈 것이요 제장은 그를 진찰하여서 그 환부가 희어졌으면 환자를 정하다 할지니 그는 정하니라. 피부에 종기가 생겼다고 나왔고 그 종추에 흰 점이 돋거나 희고 붉으스름한 색점이 생겼으면 제사장에게 보일 것이요 그는 진찰하여 피부보다 얇고 그 털이 희면 그를 부정하다 할지니 이는 종기로 된 나병의 환부임이니라. 그러나 제사장이 진찰하여 그의 흰 털이 없고 피부보다 얇지 아니하고 빛이 얇으면 제사장은 그를 이래 동안 가두어 둘 것이며 그 병이 크게 피부에 퍼졌으면 제사장은 그를 부정하다 할지니 이는 환부임이니라. 그러나 그 색점이 이전하고 퍼지지 아니하였으면 이는 종기 흔적이니 제사장은 그를 정하다 할지니라. 피부가 불에 데웠는데 그 된 곳에 붉으스름하고 희거나 순전히 흰 색점이 생기면 제사장은 진찰할지니 그 색점의 털이 희고 그 자리가 피부보다 오목하면 이는 화상에서 생긴 나병인즉 제사장이 그를 부정하다 할 것은 나병의 환부가 됨이니라. 그러나 제사장이 보기에 그 색점이 흰 털이 없으며 그 자리가 피부보다 얇지 아니하고 빛이 얇으면 그는 그를 이래 동안 가둬둘 것이며 이래 만일 제사장이 그를 진찰할지니 만일 병이 크게 피부에 퍼졌으면 그가 그를 부정하다 할 것은 나병의 환부임이니라. 만일 색점이 예전하여 피부에 퍼지지 아니하고 빛이 얇으면 화상으로 본 것이니 제사장이 그를 정하다 할 것은 이는 화상의 흔적임이니라. 남자나 여자의 머리에나 수염에 환부가 있으면 제사장은 진찰할지니 환부가 피부보다 오목하고 그 자리에 누르스름하고 가는 털이 있으면 그가 그를 부정하다 할 것은 이는 오민이라. 머리에나 수염에 발생한 나병임이니라. 만일 제사장이 보기에 그 옴의 환부가 피부보다 오목하지 아니하고 그 자리에 검은 털이 없으면 제사장은 그 옴 환자를 이래 동안 가둬둘 것이며 이래 만에 제사장은 그 환부를 진찰할지니 그 옴이 퍼지지 아니하고 그 자리에 누르스름한 털이 없고 피부보다 오목하지 아니하면 그는 모발을 밀되 환부는 밀지 말 것이요 제사장은 옴 환자를 또 이래 동안 가둬둘 것이며 이래 만에 제사장은 그 옴을 또 진찰할지니 그 옴이 피부에 퍼지지 아니하고 피부보다 오목하지 아니하면 그는 그를 정하다 할 것이요 그는 자기의 옷을 빨아서 정하게 되려니와 깨끗한 후에라도 옴이 크게 피부에 퍼지면 제사장은 그를 진찰할지니 과연 옴이 피부에 퍼졌으면 누런 털을 찾을 것 없이 그는 부정하니라. 그러나 제사장이 보기에 옴이 여전히 하고 그 자리에 검은 털이 났으면 그 옴은 나았고 그 사람은 정한 제사장은 그를 정하다 할지니라. 남자나 여자의 피부에 색점 곧 흰색이 색점이 있으면 제사장은 진찰하시니 그 피부의 색점이 부유스름하면 이는 피부에 발생한 오르르기라 그는 정하니라. 누구든지 그 머리털이 빠지면 그는 대머리니 정하고 앞머리가 빠져도 그는 이마 대머리니 정하니라. 그러나 대머리나 이마 대머리에 희고 붉으스름한 색점이 있으면 이는 나병이 대머리에나 이마 대머리에 발생하매니 제사장은 그를 진찰하시니 그 대머리에나 이마 대머리에 돋는 색점이 희고 붉으스름하여 피부에 발생한 나병과 같으면 이는 나병 환자라 부정하니 제사장이 그를 확실히 부정하다고 할 것은 그 환부가 그 머리에 있음이니라. 나병 환자는 옷을 찢고 머리를 풀며 윗 입술을 가리고 외치기를 부정하다 할 것이요 병이 있는 날 동안은 늘 부정할 것이라. 그가 부정한 자 혼자 살되 진영 밖에서 살지니라. 만일 의복에 나병 색점이 발생하면 털옷에나 벼옷에나 배나 털의 날에나 씨에나 혹 가죽에나 가죽으로
만든 모든 것에 있으되 그 의복에나 가죽에나 그 나래나 씨에나 가죽으로 만든 모든 것의 병석이 푸르거나 붉으면 이는 나병의 색점이라 제사장에게 보일 것이요 제사장은 그 색점을 진칠하고 그것을 이래 동안 간직하였다가 이래 만에 그 색점을 살필지니 그 색점이 그 의복의 나래나 씨에나 가죽에나 가죽으로 만든 것에 퍼졌으면 이는 악성 나병이라 그것이 부정하므로 그는 그 색점이나 의복이나 틀이나 배의 날이나 씨나 모든 가죽으로 만든 것을 불사를 지니 이는 악성 나병인즉 그것을 불사를 지니라. 그러나 제사장이 보기에 그 색점이 그 의복의 날에나 씨에나 모든 가죽으로 만든 것을 풀지 아니하였으면 제사장은 명령하여 그 색점이 있는 것을 빨게 하고 또 이래 동안 간직하였다가 그 빤 것을 볼지니 그 색점의 빛이 변하지 아니하고 그 색점이 퍼지지 아니하였으면 부정하니 너는 그것을 불사르라. 이는 거죽에 있든지 속에 있든지 악성나병이니라. 반후에 제사장이 보기에 그 색점이 엷으면 그 의복에서나 가죽에서나 그 날에서나 씨에서나 그 색점을 찍어 버릴 것이요 그 의복의 날에나 씨에나 가죽으로 만든 모든 그새 색점이 여점이 보이면 재발을 하는 것이니 너는 그 색점이 있는 것을 불사를 지니라. 내가 빤 의복의 날에나 씨에나 가죽으로 만든 모든 것에 그 색점이 번졌으면 그것을 다시 빨아야 정하리라. 이는 털옷에나 벼옷에나 그 날에나 씨에나 가죽으로 만든 모든 곳에 발생한 나병 색점의 일정하고 부정한 것을 진단하는 규례니라. The Lord said to Moses and Aaron, when anyone has a swelling or a rash or a shiny spot on their skin that may be a defiling skin, this is a day must be brought to Aaron the priest or to one of his sons who is priest. The priest is to examine the sore on the skin, and if the hair in the sore has hardened while and the sore appears to be more than skin deep, it is defiling skin disease. When the priest examines that a person, he shall pronounce them ceremonially unclean. If the shiny spot on the skin is white, but does not appear to be more than skin deep, and the hair in it has not turned white, the priest is to isolate the affected person for 7 days. On the seventh day, the priest is to examine them, and if he sees that the sore is unchanged and has not spread in the skin, he is to isolate them for any another 7 days. On the seventh day,
The priest is to examine them again, and if the sore has faded and has not separated in the skin, the priest shall pronounce them clean. It is only a rash. They must wash their clothes and they will be clean. But if the rash does separate in their skin after they have shown themselves to the priest to be pronounced clean, they must appear before the priest again. The priest is to examine that person, and if the lacy has separated in the skin, he shall pronounce them unclean. It is the peeling skin disease. When anyone has the peeling skin disease, they must be brought to the priest. The priest is to examine them, and if there is white swelling in the skin that has turned the hair white, and if there is low pressure in the swelling, it is chronic skin disease, and the British shall pronounce them unclean. He is not to isolate them because they are already unclean. If the disease is breaks out all over their skin, and so far as the priest can see, it covers all the skin of the affected person from head to foot. The priest is to examine them, and if the disease has covered the whole body, he shall pronounce them clean. Since it has all turned white, they are clean. But whenever low flesh appears on them, they will be unclean. When the priest sees the low flesh, he shall pronounce them unclean. The low flesh is unclean. They have defiling disease. If the low flesh changes and turns white, they must go to the priest. The priest is to examine them, and if the sores have turned white, the priest shall pronounce the affected person clean. Then they will be clean. When someone has a boil on their skin and it heals, and in the place where the boil was white swelling or reddish white spot appears, they must present themselves to the priest. The priest is to examine it, and if it appears to be more than skin and deep, and the hair in it has turned white, the priest shall pronounce that person unclean. It is the feeling skin disease that has broken out where the boil was. But if when the priest examines it, there is no white hair in it, and it is not more than skin deep, and has faded. Then the priest is to isolate them for 7 days. If it is spreading in the skin, the priest shall pronounce them unclean. In it
is the feeling disease, but if the spot is unchanged and has not spread, it is only a scar from the boil, and the priest shall pronounce them clean. When someone has born on their skin and reddish white or white spot appears in the raw flesh of the bone, the priest is to examine the spot, and if the hair in it has turned white and it appears to be more than skin deep, it is defiling disease that has broken out in the bone. The priest shall pronounce them unclean. It is defiling skin disease, but if the priest examines it and there is no white hair in the spot, and if it is not more than skin deep and has faded, then the priest is to isolate them for 7 days. On the seventh day, the priest is to examine that person, and if it is spreading in the skin, the priest shall pronounce them unclean. It is defiling skin disease. If, however, the spot is unchanged and has not spread in the skin but has faded, it is swelling from the bone, and the priest shall pronounce them clean. It is only a scar from the bone. If a man or woman has a sore on their head or chin, the priest is to examine the sore, and if it appears to be more than skin deep and the hair in it is yellow and thin, the priest shall pronounce them unclean. It is defiling skin disease on the head of or chin. But if when the priest examines the so it does not seem to be more than skin deep, and there is no black hair in it, then the priest is to isolate the affected person for 7 days. On the seventh day, the priest is to examine the sore, and if it has not spread, and there is no yellow hair in it, and it does not appear to be more than skin deep, then the man or woman must shave themselves except for the affected area, and the priest is to keep them isolated another 7 days. On the seventh day, the priest is to examine the sore, and if it has not spread in the skin and appears to be no more than skin deep, the priest shall pronounce them clean. They must wash their clothes, and they will be clean. But if the sore spread in the skin after they are pronounced clean, the priest is to examine them, and if he finds that the sore has spread in the skin, he does not need to look for yellow hair. They are unclean. If, however, the sore is unchanged so far as
the priest can see, and if black hair has grown in it, the affected person is healed, they are clean, and the priest shall pronounce them clean. When a man or woman has a white spot on the skin, the priest is to examine them, and if the spots are dull white, it is a harmless rash that has broken out on the skin, they are clean. A man who has lost his hair and his is bald is clean. If he has lost his hair from the front of his scalp and has held forehead, he is clean. But if he has a reddish white sore on his head or forehead, it is the feeling disease breaking out on his head or forehead. The priest is to examine him, and if the swollen sore on his head or forehead is reddish white like the feeling skin, disease, the man is diseased and is unclean. The priest shall pronounce him unclean because of the sore on his head. Anyone with such defiling disease must wear or torn clothes, let their hair be unkempt, cover the lower part of their face, and cry out, unclean, unclean. As long as they have the disease, they remain unclean. They must live alone. They must live outside the camp. As for any family that is spoiled with defiling more than any woolen or linen clothing, any woven or knitted material of linen or wool, any leather or anything made of leather, if the affected area in the public, the leather, the woven or knitted material or any leather article is greenish or reddish. It is defiling, mold, and must be shown to the priest. The priest is to examine the affected area and isolate the article for 7 days. On the seventh day, he is to examine it, and if the mold has spread in the fabric, the woven or knitted material or the leather, whatever its use, it is a persistent defiling mold. The article is unclean. He must burn the fabric, the woven or knitted material of wool or linen or any leather article that has been boiled because the peeling mold is persistent. The article must be burned. But if when the priest examines it, the mold has not spread in the fabric, the oven or
knighted material or the leather article, he shall order the spoiled article be washed. Then he is to isolate it for another 7 days. After the article has been washed, the priest is to examine it again, and if the mold has not changed its appearance, even though it has not spread, it is unclean. Burn it, no matter which side of the fabric has been spoiled. If when the priest examines it, the mold has faded after the article has been washed, he is to tear the spoiled part out of fabric, the leather, or the woven or knitted material. But if it reappears in the fabric, in the woven or knitted material, or in the leather article, it is spreading mold. Whatever has the mold must be burned. Any fabric, woven or knitted material, or any leather article that has been washed and is rid of the mold must be washed again. Then it will be clean. These are the regulations concerning the filling molds in woolen or linen clothing, woven or knitted material, or any leather article, for pronouncing them clean or unclean. 레위기 14장입니다. 여호와께서 모세에게 말씀하여 이르시되 나병한 자가 정결하게 되는 날의 규례는 이러하니 곧 그 사람을 제사장에게로 데려갈 것이요 제사장은 징에서 나가진 자를 할지니 그 환자에게 있던 나병 환자가 나았으면 제사장은 그 정결함을 받을 자를 위하여 명령하여 살아있는 정결한 새 2마리와 백향목과 홍색 실과 우슬초를 가져오게 하고, 제사장은 또 명령하여 그 새 하나는 흐르는 물 위 질그릇 안에서 잡게 하고, 다른 새는 산채로 가져다가 백향목과 홍색 실과 우슬초와 함께 가져다가 흐르는 물 위에서 잡은 새의 피를 찍어 나병에서 정결함을 받을 자에게 7번 뿌려 정하다 하고, 그 살아있는 새는 들에 놓을지며, 정결함을 받는 자는 그의 옷을 빨고 모든 털을 밀고 물로 몸을 씻을 것이라. 그러면 정하리니 그 후에 진영에 들어올 것이나 자기 장막 밖에 이래를 머물 것이요 7째 날에 그는 모든 털을 밀되 머리 털과 수염과 눈썹을 다 밀고 그의 옷을 빨고 몸을 물에 씻을 것이라. 그리하면 정하라. 8째 날에 그는 흠없는 어린 수양 2마리와 1년 된 흠없는 어린 암양 1마리와 또 고운 가루 10분의 3 에바에 기름 섞은 소금물과 기름 한 록을 취할 것이요 정결하게 하는 제사장은 정결함을 받을 자와 그 물건들을 회막문 여호와 앞에 두고 어린 수양 1마리를 가져다가 기름 한 록과 아울러 건제로 드리되 요 앞에 흔들어 요제를 삼고, 그 어린 순양은 거룩한 장소 곧 속죄제와
번제물 잡는 곳에서 잡을 것이며 속건제 물은 속죄 제물과 마찬가지로 제사장에게 돌릴지니 이는 지극히 거룩한 것이라. 제사장은 그 속건 제물의 피를 취하여 징계함을 받을 자의 오른쪽 귀 뿌리와 오른쪽 엄지 손가락에 오른쪽 엄지 발가락에 바를 것이요. 제사장은 또 그 한 록의 기름을 취하여 자기 왼쪽 손바닥에 따르고 오른쪽 손가락으로 왼쪽 손의 기름을 찍어 그 손가락으로 그것을 여호와 앞에 7번 뿌릴 것이요. 손에 남은 기름은 제사장이 징계함을 받을 자의 오른쪽 귀뿌리 오른쪽 엄지 발가락과 오른쪽 엄지 발가락 곧 속건 제물의 피 위에 바를 것이며 아직도 그 손에 남은 기름은 제사장이 그 징계함을 받는 자의 머리에 바르고 제사장은 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄하고 또 제사장은 속죄제를 드려 그 부정함으로 말미암아 징계함을 받을 자를 위하여 속죄하고 그 후에 번제물을 잡을 것이요. 제사장은 그 번제와 소제를 제단에 드려 그를 위하여 속죄할 것이라. 그러면 그가 징계하리라. 만일 그가 가난하여 그의 힘이 미치지 못하면 그는 흔들어 자기를 속죄할 속건제를 위하여 어린 순양 한 마리와 소제를 위하여 고운 가루 10분의 1 에바에 기름 섞은 것과 기름 한 록을 취하고 그의 힘이 미치는 대로 산비둘기 둘이나 집비둘기 새끼 둘을 가져다가 하나는 속죄 제물로 하나는 번제 물로 삼아야 될째 날에 그 결례를 위하여 그것들을 해망문 여호와 앞 제사장에게로 가져갈 것이요. 제사장은 속건제의 어린 양과 기름 한 록을 가져다가 여호와 앞에 흔들어 요제를 삼고 속건제의 어린 양을 잡아서 제사장은 그 속건 제물의 피를 가져다가 징계함을 받을 자의 오른쪽 귀뿌리 오른쪽 엄지 발가락 오른쪽 엄지 발가락에 바를 것이요. 제사장은 그 기름을 자기 왼쪽 손바닥에 따르고 오른쪽 손가락으로 왼쪽 손의 기름을 조금 찍어 여호와 앞에 7번 뿌릴 것이라. 그 손의 기름은 제사장이 징계함을 받을 자의 오른쪽 귀뿌리와 오른쪽 엄지 발가락 오른쪽 엄지 발가락 곧 속건 제물의 피를 바른 곳에 바를 것이며 또 그 손에 남은 기름은 제사장이 그 징계함을 받는 자의 머리에 발라 여호와 앞에서 그를 위하여 속죄할 것이며 그는 힘이 미치는 대로 산비둘기 한 마리나 집비둘기 새끼 한 마리를 들이되 곧 그의 힘이 미치는 대로 한 마리는 속죄제로 한 마리는 소제와 함께 번제로 드릴 것이요. 제사장은 징계함을 받을 자를 위하여 여호와 앞에 속죄할지니 나병 환자로서 그 징결 예식에 그 힘이 미치지 못한 자의 규례가 그러하니라. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 내가 내게 기업으로 주는 가나안 땅에 너희가 이를 때에 너희 기업의 땅에서 어떤 집에 나병 색짐을 발생하게 하거든 그 집을 주인은 제사장에게 가서 말하여 알리기를 무슨 색점이 집에 생겼다 할 것이요. 제사장은 그 색점을 살펴보고 가기 전에 그 집 안에 있는 모든 것이 부정을 면하게 하기 위하여 그 집을 비우도록 명령한 후에 들어가서 그 집을 볼지니 그 색점을 볼 때에 그 집 벽에 푸르거나 붉은 무늬의 색점이 있어 벽보다 오목하면 제사장은 그 집 문으로 나와 그 집을 이래 동안 폐쇄하였다가 이래 만에 또 가서 살펴볼 것이요. 그 색점이 벽에 퍼졌으면 그는 명령하여 색점 있는 돌을 빼내어 성 밖 부정한 곳에 버리게 하고 또 집 안 사방을 끓게 하고 그 끓은 흙을 성 밖 부정한 곳에 쏟아 버리게 할 것이요. 그들은 다른 돌도 그 돌을 대신하며 다른 흙으로 집에 바를지니라. 돌을 빼내며 집을 끌고 고쳐 바른 후에 색점이 집에 재발하면 제사장은 또 가서 살펴볼 것이요.
또 그 색점이 만일 집에 퍼졌으면 악성나병인적 이는 부정하니 그는 그 집을 헐고 돌과 그 제목과 그 집의 모든 흙을 성박 부정한 곳으로 내어갈 것이며 그 집을 폐쇄한 날 동안에 들어가는 자는 저녁까지 부정할 것이요 그 집에서 자는 자는 그의 옷을 빨 것이요 그 집에서 먹는 자도 그의 옷을 빨 것이니라. 그 집을 고쳐 바른 후에 제사장이 들어가서 살펴보고 와서 색점이 집에 퍼지지 아니하였으면 이는 색점이 나은 것이니 제사장은 그 집을 정하다 하고 그는 그 집을 정결하게 하기 위하여 새 두 마리의 백향목과 홍색 실과 우슬초를 가져다가 그 새 하나를 흐르는 물 위 실그릇 안에서 잡고 백향목과 우슬초와 홍색 실과 살아있는 새를 가져다가 잡은 새의 피와 흐르는 물을 찍어 그 집에 7번 뿌릴 것이요 그는 새의 피와 흐르는 물과 살아있는 새와 백향목과 우슬초와 홍색 실로 집을 정결하게 하고 그 살아있는 새는 성박 들에 놓아 주어 그 집을 외어 속죄할 것이라. 그러면 징계하리라. 이는 각종 나병 환부에 대한 규례니 곧 오음과 의붓과 가옥의 나병과 돋는 끝과 뾰루지와 색짐이 어느 때는 부정하고 어느 때는 정함을 가르치는 것이 나병의 규례가 이러하니라. The Lord said to Moses, "These are the regulations for any diseased person at the time of their ceremony or cleansing, when they are brought to the priest. The priest is to go outside the camp and examine them. If they have been healed out their defiling skin disease, the priest shall order there to live clean birds and some cedar wood, scarlet yarn, and high shop be brought for the person to be cleansed. Then the priest shall order that one of the birds be killed over fresh water in a clay pot. He is then to take the live bird and dip it together with the cedar wood, the scarlet yarn, and the high shop into the blood on the bird that was carried over the fresh water. 7 times he shall sprinkle the one to be cleansed over the defiling the sea. And then pronounce them clean. After that he is to raise the live bird in the open fields. The person to cleanse must wash their clothes or shave off all their hair and face with water. Then they shall be ceremonially clean. After this, they may come into the camp, but they must stay outside their tent for 7 days. On the seventh day, they must shave off all their hair. They must shave their head, their beard, their eyebrows, and the rest of their hair. They must wash their clothes and bath themselves with water, and they will be clean. On the 8th day, they must bring to me 8 lambs and 1 ewe
lamb a year old, each without the factor, along with 3 tenths of an ephah of the finest flour mixed with live oil for grain offering, and 1 log of oil. The priest who pronounce them clean shall present both the one to be cleansed and their offerings before the Lord at the entrance to the tent of meeting. Then the priest is to take one of the male lambs and offer it as a guilt offering along with the drug of oil. He shall wave them before the Lord as a wave offering. He is to slaughter the lamb in the sanctuary area where the sin offering and the burnt offering are slaughtered. Like the sin offering, the guilt offering belongs to the priest. It is most holy. The priest is to take some of the bread of the guilt offering and put it on the robe of the right ear or of the one to be cleansed on the thumb of their right hand and on the big toe of their right foot. The priest shall then take some of the log of oil, pour it in the palm of his own left hand, dip his right finger into the oil in his palm, and with his finger sprinkle some of it before the Lord 7 times. The priest is to put some of the oil remaining in his palm on the lobe of the right ear of the one to be cleansed on the temple of their right hand and on the big toe of their right foot on top of the blood of the guilt offering, the rest of the oil in his palm. The priest shall put on the head of the one to be cleansed and make atonement for them before the Lord. Then the priest is to sacrifice the sin offering and make atonement for the one to be cleansed from their uncleanness. After that, the priest shall slaughter the burnt offering and offer it on the altar together. With the grain offering and make atonement for them, and they will be clean. If, however, they are poor and cannot afford this, they must take one male lamb as a guilt offering to be able to make atonement for them, together with the tenth of an ephah of the finest flour mixed with olive oil for grain offering, long of oil, and 2 doves or 2 young pigeons, such as they can offer the one for sin offering and the other for burnt offering. On the 8th day, they must
bring them for the cleansing to the priest at the entrance to the tent of meeting. Before the Lord, the priest is to take the lamb for the guilt offering together with the robe of oil, and wave them before the Lord as a wave offering. He shall slaughter the lamb for the guilt offering and take some of its blood and put it on the lobe of the right ear of the one to be cleansed on the tomb of their right hand and on the big toe of their right foot. The priest is to pour some of the oil into the palm of his own left hand, and with his right forefinger sprinkle some of the oil from his palm 7 times before the Lord. Some of the oil in his palm he is to put on the same places he put the blood of the guilt offering on the robe of the right ear of the one to be cleansed on the thumb of their right hand and on the big toe of their right foot. The right foot. The rest of the oil in his palm, the priest shall put on the head of the one to be cleansed to make atonement for them before the Lord. Then he shall sacrifice the doves or the young piggy ones, such as the person can afford. One as a sin offering and the other as a burnt offering, together with the grain offering. In this way, the priest will make atonement before the Lord on behalf of the one to be cleansed. These are the regulations for anyone who has the failing skin disease and who cannot afford the regular offerings for the cleansing. The Lord said to Moses and Aaron, when you enter the land of Canaan, which I am giving you as your possession, and I put a reading mold in a house in that land, the owner of the house must go and tell the priest, I have seen something that looks like the filing mold in my house. The priest is to order the house to be emptied before he was in to examine the mold, so that nothing in the house will be pronounced the unclean. After this, the priest is to go in and inspect the house. He is to examine the mold on the walls, and if it has greenish or reddish depressions that appear to be deeper than the surface of the wall, the priest shall go out the doorway of the house and close it up for 7 days. On the seventh day, the priest shall return to inspect the house. If the mold has spread on the wall, so he is to order that contaminated stones
be torn out and thrown into an unclean place outside the town. He must have all the inside walls of the house scraped, and the material that is scraped off dumped into an unclean place outside the town. And then they are to take other stones to replace this and take a new clay and plaster the house. If the defiling mold reappears in the house after the stones have been torn out and the house scraped and plastered, the priest is to go and examine it, and if the mold has spread in the house, it is persistent defiling mold. The house is unclean. It must be torn down. Its stones, timbers, and all the plaster and taken out of the town to an unclean place. Anyone who goes into the house while it is closed up will be unclean till evening. Anyone who sleeps or is in the house must wash their clothes. For if the priest comes to examine it and the mold has not spread after the house has been plastered, he shall pronounce the house clean, because the filling mold is gone. To purify the house, he is to take 2 birds and some cedar wood, scarlet yarn, and hyssop. He shall kill one of the birds over fresh water in a clay pot. Then he is to take the cedar wood, the hyssop, the scarlet yarn, and the drape board, dip them into the blood of the dead bird and the fresh water, and sprinkle the house 7 times. He shall purify the house with the bird's blood, the fresh water, the live bird, the cedar wood, the hyssop, and the scarlet yarn. Then he is to release the live bird in the open fields outside of the town. In this way, he will make atonement for the house, and it will be clean. These are the regulations for any defiling skin disease. For sure, for the defiling molds in a fabric or in a house, and for swelling, a rash, or a shiny spot. To determine when something is clean or unclean. These are the regulations for the defiling skin diseases and the defiling molds. 레기 15장입니다. 여호와께서 모세와 아론에게 말씀하여 이르시되 이스라엘 자손에게 말하여라. 누구든지 그의 몸에 유출병이 있으면 그 유출병으로 말미암아 부정한 자라. 그 유출병으로 말미암아 부정함이 이러하니 곧 그의 몸에서 흘러나오는지 그의 몸에서 흘러나오는 것이 막혔던지 부정한 자. 유출병 있는 자가 눕는 침상한다 부정하고 그가
자리도 다 부정하니 그의 침상에 부족하는 자는 그 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 앉았던 자리에 앉는 자는 그의 옷을 빨고 물로 씻을 것이요 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자의 몸에 접촉하는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 정한 자에게 침을 뱉으면 정한 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 탔던 안장은 다 부정하며 그의 몸 아래에 닿았던 것에 접촉한 자는 다 저녁까지 부정하며 그런 것을 옮기는 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 물로 그의 손을 씻지 아니하고 아무든지 만지면 그 자는 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 유출병이 있는 자가 만진 질그릇은 깨뜨리고 나무 그릇은 다 물로 씻을지니라. 유출병이 있는 자는 그의 유출이 깨끗해지거든 그가 정결하게 되기 위하여 이를 센 후에 옷을 빨고 스스로 물에 그의 몸을 씻을 것이라. 그러면 그가 정하리라. 8째 날에 산 비둘기 2마리나 비둘기 새끼 2마리를 자기를 위하여 가져다가 해명문 여호와 앞으로 가서 제사장에게 줄 것이요 제사장은 그 한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 번제로 드려 그 유출병으로 말미암아 여호와 앞에서 속죄할지니라. 설정한 자는 전신을 물로 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 정수가 묻은 모든 옷과 가죽은 물에 빨 것이며 저녁까지 부정하리라. 남녀가 동침하여 설정하였거든 둘 다 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정하리라. 어떤 여인이 유출을 하되 그의 몸에 그의 유출이 피이면 이래 동안 불결하니 그를 만지는 자마다 저녁까지 부정할 것이요 그가 불결할 동안에는 그가 누웠던 자리도 다 부정하며 그가 앉았던 자리도 다 부정한 자 그의 침상을 만지는 자는 다 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이요 저녁까지 부정할 것이며 그의 침상 위에나 그가 앉은 자리에 있는 것을 만지는 모든 자도 저녁까지 부정할 것이며 누구든지 이 여인과 동침하여 그의 불결함에 진념되면 이래 동안 부정할 것이라. 그가 넣은 침상은 다 부정하니라. 만일 여인의 피의 유출이 그의 불결기가 아닌데도 여러 날이 간다든지 그 유출이 그의 불결기를 지나도 계속되면 그 부정을 유출하는 모든 날 동안은 그 불결한 때와 같이 부정한즉 그 유출이 있는 모든 날 동안에 그가 누는 침상은 그에게 불결한 때의 침상과 같고 그가 앉은 모든 자리도 부정함이 불결한 때의 부정과 같으니 그것들을 만지는 자는 다 부정한즉 그의 옷을 빨고 물로 몸을 씻을 것이며 저녁까지 부정할 것이요 그 유출이 끝이면 이래를 센 후에야 정하리니 그는 8째 날에 산비둘기 2마리나 비둘기 새끼 2마리를 자기를 위하여 가져다가 해몽문 앞 제사장에게로 가져갈 것이요 제사장은 그 한 마리는 속죄제로 다른 한 마리는 번제로 드려 유출로 부정한 유인을 위하여 여호와 앞에서 속죄할지니라. 내는 이와 같이 이스라엘 자손이 그들의 부정에서 떠나게 하여 그들 가운데에 있는 내 성막을 그들이 더럽히고 그들의 부정한 중에서 죽지 않도록 할지니라. 이 규례는 유출병이 있는 자와 설정함으로 부정하게 된 자와 불결기의 앓는 여인과 유출병이 있는 남녀와 그리고 불결한 여인과 동침한 자에 대한 것이니라. The Lord said to Moses and Aaron, speak to the Israelites and say to them, when any man has an unusual or bodily discharge, such discharge is unclean, whether it continues flowing from
his body or is blocked, it will make him unclean. This is how his discharge will bring about uncleanness. Any bad man with discharge rise on will be unclean, and anything he sits on will be unclean. Anyone who touches his bed must wash their clothes and bath with water, and they will be clean till evening. Whoever sits on anything that the man with or discharge said on must wash their clothes and bed with water, and they will be unclean till evening. Whoever touches the man who has discharge must wash their clothes and bath with water, and they will be unclean until evening. If the man with the discharge spits on anyone who is clean, they must wash their clothes and bath with water, and they will be clean till evening. Everything the man sits on when lying will be unclean, and whoever touches any of the things that we are under him will be unclean till evening. Whoever picks up those things must wash their clothes and pass with water, and they will be clean until evening. Anyone, the man with discharge touches without raising his hands with water must wash their clothes and bath with water, and they will be clean till evening. Clay pot that the man touches must be broken, and any wooden article is to be rinsed with water. When a man is cleansed from his discharge, he is to count of 7 days for his ceremonial cleansing. He must wash his clothes and bathe himself with fresh water, and he will be clean. On the 8th day, he must take 2 doves or 2 young pigeon and come before the Lord to the entrance to the tent of meeting, and give them to the priest. The priest is to sacrifice them, the one for sin offering and the other for burnt offering. In this way, he will make atonement before the Lord for the man because of his discharge. When a man has on emission of semen, he must bathe his whole body with water, and he will be unclean till evening. Any clothing or leather that has semen on it must be washed with water, and it will be unclean till evening. When a man has sexual relations with a woman, and they are in on emission of semen,
Both of them must bathe with water, and they will be unclean till evening. When a woman has her regular flow aboard the impurity of her monthly period or last 7 days, and anyone who touches her will be unclean till evening. Anything she lies on during her period will be unclean, and anything she sits on will be unclean. Anyone who touches her bed will be unclean. They must wash their clothes also and bathe with water, and they will be on quarantine evening. Anyone who touches anything she sits on will be unclean. They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean till evening. Whether it is the bed or anything she was sitting on, when anyone touches it, they will be unclean till evening. If a man has sexual relations with her and her monthly flow touches him, he will be unclean for 7 days. Any bed he lies on will be unclean. When a woman has a discharge of a bird for many days at a time other than her monthly period, or has a discharge that continues beyond her period, she will be unclean as long as she has the discharge, just as in the days of her period. Any bed she lies on while her discharge continues will be unclean, as is her bed during her monthly period, and anything she sits on will be unclean as during her period. Anyone who touches them will be unclean. They must wash their clothes and bathe with water, and they will be unclean until evening. When she is cleansed from her discharge, she must count off 7 days, and after that she will be ceremonially clean. On the 8th day, she must take 2 doves or 2 young pigeons and bring them to the priest at the entrance to the tent of meeting. And the priest is to sacrifice one for sin offering, and the order for or burnt offering. In this way, he will make atonement for her before the Lord for the uncleanness of her discharge. You must keep the Israelites separate from things that make them unclean, so they will not die in their uncleanness for defiling my dwelling place which is among them. These are the regulations for men with discharge. For anyone made unclean by an emission of semen, for a woman in her monthly period, for a man or a woman with discharge, and for a man who has sexual relations with a woman who is ceremonially unclean.
레위기 16장입니다. 아론의 두 아들이 여호와 앞에 나가다가 죽은 후에 여호와께서 모세에게 말씀하시니라. 여호와께서 모세에게 이르시되 내 형 아론에게 이르라. 성소의 휘장 벗개 위에 속죄소 앞에 아무 때나 들어오지 말라. 그리하면 죽지 않도록 하라. 이는 내가 구름 가운데서 속죄소 위에 나타남이니라. 아론이 성소대를 오르면 수송아지를 속죄 제물로 삼고 순양을 번제물로 삼고 거룩한 세마포 속옷을 입으며 세마포 속바지를 몸에 입고 세마포 띠를 띠며 세마포 깐을 쓸지니 이것들은 거룩한 옷이라. 물로 그의 몸을 씻고 입을 것이며 이스라엘 자손의 회중에게서 속죄 제물로 삼기 위하여 순염소 두 마리와 번제물로 삼기 위하여 순양 한 마리를 가져갈지니라. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 드리되 자기와 집안을 위해 속죄하고 또 그 두 염소를 가지고 해몸은 여호와 앞에 두고 두 염소를 위하여 제비 뽑되 한 제비는 여호와를 위하여 한 제비는 아사셀을 위하여 할지며 아론은 여호와를 위하여 제비 뽑은 염소로 속죄제로 드리고 아사셀을 위하여 제비 뽑은 염소는 산채로 여호와 앞에 두었다가 그것으로 속죄하고 아사셀을 위하여 광야로 보낼지니라. 아론은 자기를 위한 속죄제의 수송아지를 드리되 자기와 집안을 위해 속죄하고 자기를 위한 그 속죄제 수송아지를 잡고 향로를 가져다가 여호와 앞제단 위에서 피운 불을 그것에 채우고 또 곱게 간 향기로운 향을 두 손에 채워 가지고 휘장 안에 들어가서 여호와 앞에서 분향하여 향연으로 정거계 위 속죄소를 가리게 할지니 그리하면 그가 죽지 아니할 것이며 그는 또 수송아지의 피를 가져다가 손가락으로 속죄소 동쪽에 뿌리고 또 손가락으로 그 피를 속죄소 앞에 7번 뿌릴 것이며 또 백성을 위한 속죄제 염소를 잡아 그 피를 가지고 휘장 안에 들어가서 그 수송아지 피로 행함 같이 그 피로 행하여 속죄소 위에 속죄소 앞에 뿌릴지니 곧 이스라엘 자손의 부정과 그들이 범한 모든 죄로 말미암아 지성소를 위하여 속죄하고 또 그들의 부정한 중에 있는 회막을 위하여 그같이 할 것이요 그 지성소에 속죄하러 들어가서 자기와 그 집안과 이스라엘 온 회중을 위하여 속죄하고 나오기까지는 누구든지 회막이 있지 못할 것이며 그는 여호와 앞 제단으로 나와서 그것을 위하여 속죄할지니 곧 그 수송아지의 피와 염소의 피를 가져다가 제단 기퉁이에 불들에 바르고 또 손가락으로 그 피를 그 위에 7번 뿌려 이스라엘 자손의 부중에서 제단을 성결하게 할 것이요 그 지성소와 해막과 제단을 위하여 속죄하기를 마친 후에 살아있는 염소를 드리되 아론은 그의 두 손으로 살아있는 염소의 머리에 안수하여 이스라엘 자손의 모든 불의와 그뿐만 모든 죄를 아뢰고 그 죄를 염소의 머리에 두어 미리 정한 사람에게 맡겨 광야로 보낼지니 염소가 그들의 모든 부를 지고 접근하기 어려운 땅에 이르거든 그 염소를 광야에 놓을지니라. 아론은 해막에 들어가서 지성소에 들어갈 때 입었던 세마포 옷을 벗어 거기 두고 거룩한 곳에서 물로 그의 몸을 씻고 자기 옷을 입고 나와서 자기의 번제 백성의 번제를 드려 자기와 백성을 위하여 속죄하고 속죄 제물의 기름을 제단에서 불사를 것이요 염소를 아사셀에게 보낸 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈 것이며 속죄제 수송아지와 속죄제 염소의 피를 성소에 들여다가 속죄하였은즉 그 가죽과 고기와 똥을 밖으로 내다가 불사를 것이요 불사른 자는 그의 옷을 빨고 물로 그의 몸을 씻은 후에 진영에 들어갈지니라. 너희는 영원히 이 규례를 지킬지니라. 7째 달하고 그달 10일에 너희는 스스로 기록게 하고 아무 일도 하지 말되 본토이든지 너희 중에 거류하는 거류민이든지 그래야 이 날에 너희를 위하여 속죄하여 너희를 정결하게 하리니 너희 모든 죄에서 너희가 여호와 앞에 정결하리라. 이는 너희에게 안식일 중의 안식일인즉 너희는 스스로 기록게 할지니 영원히 지킬 규례라. 기름 부음을 받은 위임
받고 임되어 자기 아버지를 대신하여 제사장의 직분을 행하는 제사장은 속죄하되 세마포 옷 곧 거룩한 옷을 입고 지성소를 속죄하며 해막과 제단을 속죄하고 또 제사장들과 백성의 회중을 위하여 속죄할지니라. 이는 너희가 영원히 지킬 규례라. 이스라엘 자손의 모든 죄를 위하여 1년에 한 번 속죄할 것이니라. 아론이 여호와께서 모세에게 명령하신 대로 The Lord spoke to Moses after the death of the two sons of Aaron who died when they approached the Lord. The Lord said to Moses, "Tell your brother Aaron that he is not to come whenever he chooses into the Moses Tell your brother Aaron that he is not to come whenever he chooses into the most holy place behind the Sultan in front of the atonement cover on the ark, or else he will die. For I will appear in the cloud over the atonement cover. This is how Aaron is to enter to most holy place. He must first bring a young bull for sin offering and a lamb for burnt offering. He is to put on the sacred linen tunic with linen under garment next to his body. He is to tie the linen sash around him and put on the linen turban. These are sacred the garment, so he must bathe himself with water before the puts them on from the Israelite community. He is to take two male goats for a sin offering and a lamb for a burnt offering. Aaron is to offer the bull for his own sin offering to make atonement for himself and his household. Then he is to take the two goats and present them before the Lord at the entrance to the tent of meeting. He is to cast lots for the two goats. One road for the Lord and the other for scapegoat. Aaron shall bring the goat whose lot falls to the road and sacrifice it for sin offering. But the goat chosen by lot as the scapegoat shall be presented live before the Lord to be used for making atonement by sending it into the wilderness as a scapegoat. Aaron shall bring the bull for his own sin offering to make atonement for himself and his household, and he is to throw a chair
the bull for his own sin offering, he is to take a censer full of burning coals from the altar before the Lord, and to hand the parts of a piney ground fragrant incense, and to take them behind the certain. He is to put the incense on the fire before the Lord, and the smoke of the incense will conceal the atonement cover over the table. A table is of the covenant law, so that he will not die. He is to take some of the purse blood, and with his finger sprinkle it on the front of the atonement cover. Then he shall sprinkle some of it with his finger 7 times before the atonement cover. He shall then slaughter the goat for the sin offering for the people, and take its blood behind the certain, and do with it as he did with the bulls. But he shall sprinkle it on the atonement cover, and in front of it. In this way he will make atonement for the most holy place because of the uncleanness and the rebellion of the Israelites, whatever their sins have been, is to do the same for tent of meeting, which is among them in the midst of their uncleanness. No one is to be in the tent of meeting from the time Aaron goes in to make atonement in the most holy place until he comes out, having made atonement for himself, his household, and the whole community of Israel. Then he shall come out to the altar that is before the Lord, and make atonement for it. He shall take some of the bull's blood and some of the goat's blood, and put it on all the horns of the altar. He shall sprinkle some of the blood on it with his finger 7 times to cleanse it, and to consecrate it from the uncleanness of the Israelites. When Aaron has finished making atonement for the most holy place, the tent of meeting and the altar, he shall bring forward the live goat. He is to lay both hands on the head of the live goat and confess over in all the wickedness and the rebellion on the Israelites, or the sins, and put them on the goat's head. He shall send the goat away into the wilderness in the care of someone appointed for the test. The goat will carry on itself or the sins to a remote place, and the man shall release it in the wilderness. Then Aaron is to go into the tent of meeting and take off the linen
garment he put on before he entered the most holy place, and he is to leave them there. He shall pass himself with other in the sanctuary area and put on his regular garments. Then he shall come out and sacrifice the burnt offering for himself and the burnt offering for the people to make atonement for himself and for the people. He shall also burn the fat of the sin offering on the altar. The man who releases the goat as a scapegoat must wash his clothes and bathe himself with water. Afterward, he may come into the camp. The bull and the goat for the sin of offerings, whose blood was brought into the most holy place to make atonement, must be taken outside the camp. There are hide the flesh and intestines or to be burned. The man who burns them must wash his clothes and bathe himself with water. Afterward, he may come into the camp. This is to be a lasting ordinance for you on the 10th day of the 7th month. You must deny your service and not do any work, whether native born or foreigner, residing among you, because on this day atonement will be made for you to cleanse you. Then before you will be clean from all your sins. It is a day of Sabbath rest, and you must attend yourselves. It is a lasting ordinance. The priest who is anointed and ordained to succeed his father as a high priest is to make atonement. He is to put on the sacred linen garments and make atonement for the most holy place, for the tent of meeting and the altar, and for the priest and all the members of the community. This is to be a resting ordinance for you. Atonement is to be made once a year for all the sins of the Israelites, and it was done as the Lord commanded Moses. 레위기 16장까지 한영으로 읽어보았습니다. 성경공부 602회 방송을 성경공부 602회 방송을 여기서 모두 종료하도록 하겠습니다. 주기도문 기도하고 방송을 끝내겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지의 이름이 거룩히 여김을 받으시며 나라가 임하오시며 다시 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지이다. 오늘 우리에게 일용할 양식을 주옵시고 우리가 우리에게 죄진 자를 사해 준 것 같이 우리 죄를 사해 주옵시고 우리를 시험에 들게 하지 마시옵고 다만 악에서 구하시옵소서. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. 아멘. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Give us today our daily bread, and forgive us our debts as we also have forgiven our debtors, and
lead us not into temptation, but deliver us from the evil one. For yours is the kingdom and the power and the glory forever. 아멘. 성경공부 602의 방송을 시청해 주신 분께 감사드리겠습니다. 다음 방송에서 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.